Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Breaking news ekikonde mu babaka ba NRM mu mawulire agakagwawo okuva eri ku resort Commonwealth emunyonyo abaka ba NRM nga batudde olunaku lwaleero ku Sunday okubaganya ebirowoozo ate ba finalizing ku kyetuyita Protection of Sovereignty Bill etteeka eryo oba ebbaga eryo erinaatera okuba nga liyita nakugamba lijja kuyita okujjako owatabeerewo ntanya etaamenvu. Museveni yagamba nti besibi nabatuma kakati ki ekibalwanyisiza ababaka ba NRM abano bakubaganye oluvannyuma lwabamu ku bakanga bagamba tukonsideringa ebirowoozo by'abannayuganda ab'enjawulo abalala nga bagamba nti ekintu kiyitewo buyisi nga abakulu bwe baakireeta era we twogerera mu amawulire agavaayo galaga nti abaka abamu babadde bagamba nti Manager Bank of Uganda yajja n'agamba nti eggwanga liri mu katyabaga singa etteeka lino linaafuuka oba singa biiro eno enaayita ku fair parliament aba eri enzikiriza abakulira enzikiriza ez'enjawulo amadiini bagamba nti bannaye temulireeta ab'ebyenfuna aba finance ate kosa nalabako n'aba NUP David Olusulunga bwe bamu bagenda ne bagamba nti beddala etteeka lino bwe linaayita ligenda kukosa nnyo eggwanga erya Uganda bwewuliriza bulungi nnyo amannya bambeera nze nkozesa buno bwombefu liking on subscribing etolina wala wogenda bijja nina abadde ku source yennyini ebyeddala nga ayogera naye bino bikwasamu ennaku kati ninyo kankole bwe nti ogenda kuliza ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 58 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. I've just gotten off a call with one of the sources, members of parliament on the Legal and Parliamentary Affairs Committee and members of parliament on the Defense and Internal Affairs Committee have spent the entire Sunday in Munyonyo trying to conclude the bill. Tensions were high as some members of the committee wanted to flex with one of the chairpersons. Remember, these are two committees, so they have two chairpersons. And police had to be deployed, by the way. There was a bit of police deployment. But the scuffle came as a result of a disagreement. What we've heard from different sources indicates that when the committee was sitting, they are supposed to debate clause by clause, incorporating all the suggestions that they got from the public consultations on every clause, and then they would vote on each of the clauses. So one of the chairpersons of the committee said they should adopt the clerk to parliament of that committee presented or captured the different recommendations from the public and shared these recommendations with the MPs on the committee. Some of the MPs of the committee said they wanted to read the report, understand it deeply, so that they can debate clause by clause. What I have heard from the committee is that the chairpersons of the committee decided to adopt the revised Attorney General's bill in its entirety without necessarily incorporating some of the views that were given from the different people they consulted all throughout the week. And the committee chairperson, according to the sources that we've talked to, suggests that the committee chairperson ruled that they should go with the Attorney General's amended bill and vote on it. So he started to put the question on every clause, basing on the bill that was revised according to the Attorney General. So this annoyed MPs. Some of the MPs said, no, we have to go clause by clause, debate it, make any changes, and then incorporate all the views from some of the people that presented, and we pass it. Unfortunately, this wasn't the case, so it caused some tensions. Some of the MPs wanted to flex off with the chairperson of the bill, of the committee, saying this is not what it should look like. And of course, police was deployed. Some members of parliament tried to calm the tensions down.
Eventually, they took a break of about 30 minutes for them to cool down, and they went back into the committee. What we've gathered right now, there's a section of MPs that have started to write the minority report, but what we gather is that the bill is going to be brought for second reading and third reading on Tuesday, and most likely it's going to be passed. This is so far what I've gathered from the MPs or sources that we talked to in Munyonyo. So next week, we will be hearing firsthand what the committee would have brought on the floor. But what so far we know is that the members on the committee have, some of them have told us that the committee has simply adopted the Attorney General's revised bill, and it does not completely factor in all the views that were sought from the different stakeholders. So that's so far what we know, and this really annoyed some MPs that were really angry about what the chairperson of the committee said. Eventually, when we've been informed that they then voted on clause by clause without debating it, which is not usually what happens. So far, that's what we've gathered. I'll keep you updated of what's going on. Amada aga Robert Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine nino omukugu annyonnyola kiki kitegeeza ayagala kudda mu guno omwezi okusinziira ku information eriwo. Bobi Wine Robert Kyagulanyi Sentamu yandibanga dda mwezi guno. Jjukira mwezi guno President Museveni alayira nga 10 nga 12 ekiddako binnyonnyoddwa bulungi wabula maaso eyo nina najja nasifu ono nga bamunyaga akalulu wali Wakiso alese naye enteekateeka empya agamba nti atuuka okulwanira obuwanguzi bwe lwansonga ba returning officer be Wakiso tebalaganga batya bwe bamuwangula ye alina obujulizi bamberanzi nabo bulabemu bukulu nnyo. BTN Media nkusaba osubscribing. Kyagulanyi bw'abagamba nti mission gy'aliko eggwera Kampala Uganda tolowooza nti basobola okusigala nga beebase. Mu Amerika gy'abadde akulaga nti abadde taseeka binyomo, abadde alina kyagezaako okupulaninga, abadde alina kyagezaako okubala, abadde alina abantu baasisinkana. Kyagulanyi Robert Sentamu abadde alina abantu bakolaki baasisinkana. Bw'oba ogoberera ebintu okimanyi bulungi nti ne mwami Museveni okujja wano yafulumanga eggwanga yadde nga ye yajjanga muyeekera, yafulumanga eggwanga n'agenda n'akomawo n'abaako baasisinkana. Kati Kyagulanyi okubeera ebweru si kikulu, wabula baani baasisinkana ng'ali ebweru. Abakulu abakulembera wano amazima gali nti tebasobola kubeera comfortable. Na kino kitegeere Kyagulanyi bw'agamba nti ali ku mission nti tali mu exile wabula ali ku mission, government esobola kubeera comfortable. Beebuuza mission kinga akalulu kaggwa ne balangira mwami Museveni. Kati Kyagulanyi bw'aba agamba nti ali ku mission bw'akomawo kiggwera Kampala, government yonna eteekeddwa bw'obanga gwavuganya Kyagulanyi obanga Kyagulanyi avuganya gwe tosobola kwebaka omusajja akugambye enkomawo kiggwera Kampala ne wamuwangula mu kalulu n'okulayira oteekateeka kulayira kyokka akuvuganya akugambye nti nkomawo kiggwera Kampala. Kyagulanyi akyakigumiza nti eggwanga ngenda kulinunula kati ebikyali byakalulu. Atuuka Museveni tannalayira tekimanyiddwa, atuuka Museveni alayira tekimanyiddwa, atuuka Museveni amaze okulayira. Kati uncertainty eriwo, government esobola kubeera comfortable mu mbeera yonna. Bw'olowooza nti ebintu biyinza okuba byaggwa si ku Kyagulanyi, kubanga mbagambye nti akyali key player mu mbeera yonna. Olaba nti mu kaseera nga taliiwo ebyobufuzi kuda oluvuganya tebiriwo, kitegeeza nti alina kaadi ye ya politics opposition ye Kyagulanyi. Okudda kwe kuddamu okuteekawo obunkenke wano mu mbeera yonna. Kakati esinga okuba nti kyeraliikiriza abakulu nti tebamanyi agenda kudda ddi, ekyo nkikubuulidde. Museveni ng'alayira nga tannalayira oba nga amaze. Ekirala nga bwe yafuluma nga tebategedde waayise agenda kutuukirawa, anajja mu Kampala, agenda kutuukira Ntebe, agenda kutuukira Magere, tunaamulengera Gomba. Kati ekyo kyonna mirimu gavumenti gy'alina okulabika nti ekola ki? Ekola egende maaso n'okuba nti oboolyawo eteekawo wabeerawo sanite mu kaseera ng'akomye. Ojjukira nti kaseera kakola kikakulayirako, kaseera kabeera kalungi, kabeera strategic. Kyagulanyi bw'asalawo okuddiramu akakadde kitegeeza nti gavumenti agenda gifuula bize ekyenkanidde awo. Naye era ku sayidi ya gavumenti abali mu Kampala mwatandise dda okulaba zimmeegi nga ziyitamu. Gavumenti bino bye batulaga ennyonyi mu bbanga, bino bye batulaga zimmamba n'ogenda wali bwayise ku rawundi enamuŋŋoona ebusega n'osangawo zimmamba.
oluusi tebazireeta lwakuba nti waliwo insecurity wabula kabeera kabonero akalaga nti gavumenti ekyaliwo kati sayini eyo eraga nti gavumenti ekyaliwo Museveni ne banne gye batandise okulaga bagamba nti mu bbanga tusobola okubalagako miji zatansedde okuba ndi ziyita zigezaako okujjukiza bannayuganda nti bannange weetuli ekyokubiri message egenda direct eri abayinza okubaako nekibaagala okukola nti bannange weemuli ono yawangula akalulu kati mutulabye ng'oggyeko kiro ekyokulaga nti bakyaliwo bakyalina presence mu mbeera yonna eggwanga weeriri gavumenti weeri state weeri kati message eno oluusi egenderamu okukanga kituufu gavumenti za Afrika nnyingi zikulembera na kukanga bannansi b'Afrika bakulembera obulungi olina obbakanga yensonga lwaki bwe tubadde tugenda mu kalulu ng'oyinza okugamba nti tuyingidde Congo ddwaniro tuli mu bibira mwami Museveni ng'alina okugyayo zimmamba ez'ekabamba n'azireeta n'aleeta ez'ebbombo n'aleeta ezo Gaddafi wali ejjinja zonna azireeta mu kibuga Kampala muzirabeko bulabi nga tagenda bakuba wabula alina okuba nti akola ki abakangamu mu mbeera emu endala ate era message eyo emu egenda eri omukulu ateekateeka okulabika nti okuddodda naye ne Kampala gye wava tweteeseteese bulungi yensonga lwaki nti oyinza okuba nti olaba ku midges eziri mu bbanga mu kaseera kano nga zituyita ku mitwe okugezaako okulaga nti Museveni ne banne weebali naye byonna nga binayongera okulabika nti bitambula tujja kuba oba oli awo tubikutuusaako weba nnyo okuba nti otugobe yawangula si gwe balangirira yenyini gwe balangirira yita saanidde n'okwesimbawo obwesimba nomination papers tuzirina era nga twazijja mu kakiiko ka byakulonda Electoral Commission mugiraba emu ku kopi y'emu eriko original stamp ya Electoral Commission si byaffe bya Electoral Commission omukulu ono erinnya lyakozesa wano siri yakozesa mu P7 siri yakozesa mu senior 4 P7 erinnya ddala senior 4 linnya ddala senior 6 linnya ddala nendaga muto eriko linnya ddala ate ne voter register naye eriko mannya amalala kati nga twebuuza omuntu ekikeekyo yakola atya ffe twalowooza nti okuba bamuyita engineer tetwasooka nakirowoozaako nnyo naye ate oluvannyuma bwe batugamba nti naye omukulu teyakola kiteyasoma tugamba katubikebere tugenda obikebera ng'ekituufu omukulu teyasoma empapula zezina amannya amalala buli certificate ya senior 4 eri wano eriko mannya amalala sige gali ku kakonge ke mwalonda neya senior 6 kyekimu tugenda zibalagako zirimu ena attachment senior 4 kuliko Sengonzi Wile ku senior 6 kuliko SEN wano ku Ndagamuntu kuliko mu voter register mulimu Kyeyune Ian Sengozi ate we yali anominating yakolesa Ian Kyeyune Sengozi so amanya ganjawulo ku documents zonna ennya so nga twebuuza baba nominating abali batundewa nga bamukola ki nga nominating ekirala nomination paper ye yino wano wandika NRM era NRM msayini eti NRM ni Chadondo Road ne basayinige ne wano ne yo waliwo signature ye walino bera signature secretary general wa NRM wano Electoral Commission tena na results singa results za magombola agali mukira municipality zonna tezirabika nabo tebaziriko Kasanga Town Council tutunulya sub counties eziwere nnya nga tubasaba certified copies nabo benyini bakubulye tebazirina ebintu byonna byonna ebeyambisibwa mu kulonda bye twabasaba okuvanga kalundooza kankagwa okuvanga 26 nabo benyini bagamba tebabirina katubabuuza mweyambisa kyokulangirira akalukano mujja kulaba nti mu petition eno twabasabye bino bye batugamba nti tebalina twalese DR forms zaffe zonna okuva ku polling stations 2452 original copies zonna ez'obululu nga bwe zaaba ku polling stations tuzirina ndoza tubulako nga 3 zezine ziri wano byonna bemulaba ziri wano era wano tulina okwegendereza ofiisi eyinza okulundibwa kubanga akaluka abannawakiso kaliwa zonna zino zemulaba these are all original copies 2000 nga mu 4 okubulako nga 49 kukolako nga 4 zokka 3 era muziraba teziri substantial ate nga nezo zabbibwa bubbibwa ku agents waffe so akaluka abannawakiso tukalina kali wano naye zino tuli mu kusaba Electoral Commission copy yaayo eri mu tamper proof envelopes bagamba tebazirina
era tugenda kuteekayo okusaba okwenjawulo kooti lwakake batubuulire ezo empapula Electoral Commission eremeddwa otuwa tally sheet. Twagisaba return form for transmission of results eyo gye badeclaringirako e Wakiso tebaagimuwa. Twogera paka kakati Electoral Commission etugamba nti results ze balangire e Wakiso ziyasobodde n'okuteeka mu gazeti ng'ennaku z'omwezi 10 nti teyina results ezo olupapula kubalangirira. Twagisabye parking list eraga nti ene Wakiso twasindikayo bino ne bino okweyandisibwa mu kulonda. Naye parking list batugambye tebannaba kugifuna. Official report books twazisabye print out of scanner report scanninga DR nga zijja ku tally center. Twabasabye copies accountability of ballot papers nga tubabuuza lwaki obulwano bwasinga ku bulala. Twabasabye forms ezikola accountability ku seals n'ebirala bingi. Ne buli kye tubasaba Electoral Commission oba teyagala bwagazi bituwa ne tukimanyi naye eri mukatu kubanga bibalangirira byali bya bannamagye byali bya bitongole ebitalina kuba na buyinza mu kalulu kano. Kwe kusalawo tugende mu kooti tugisabe erangirire omuntu omutuufu. Bw'eba eremereddwa olw'akavuyo kano konna kyonna Wakiso kyetandyagadde bakyasobola okuddamu okubuulira eggwanga ani gwe baalonda atali Ian. Fellow citizens, today we are told to accept presidential results announced by the chairperson of the Electoral Commission, Mr. Justice Byabakama. But I ask, accept what? Results or a rehearsal of force? How do you call it? An election when the internet was deliberately shut down? When citizens were cut off from information from each other and from the truth? What were you hiding if everything was transparent? How do you call it a free and fair election when citizens were brutalized, intimidated and arrested? Not for violence, but for exercising their civic duty and for daring to observe their own future. How do you call it a civilian process when the army took over electoral duty, guarded ballot boxes, controlled tally centers, and became both referee and the contestant? Since when do soldiers count votes? Since when do guns interpret ballots? And since when does the will of the people wear uniform? Polling agents, the law witnesses of vote, were arrested, detained, and chased from polling stations. Supporters were rounded up not because they broke the law, but because they believed differently. If polling agents were arrested, who verified the vote? If witnesses were arrested, who testified the truth? We are told votes were counted, but who counted them? Where were the independent observers? Where were the journalists? Why was no Ugandan allowed to follow the electoral process except the army? Okay, I ask again slowly and clear, which results were announced? Those chosen by the people or those prepared for the regime? Democracy does not fear observers. Truth does not fear cameras. And legitimacy does not fear scrutiny. Only fraud fears daylight. We reject these results not out of hunger but for lack of clarity. Not because individuals lost, but because the nation was denied its voice. An election without agents is a courtroom without defense. A verdict without trial, a sentence already decided. Truth has a long memory.